Blub, blub, blub. Nee, das ist nicht witzig. Ja, Leute, willkommen zu GENSHIN IMPACT zusammen mit Eike. Nee. Yeah. Ihr natürliches Habitat. Mit den Zensur-Wasserding auf den Hintern. Aber das hat ja jeder in den Spielen, nicht wahr, Eike? Außer man zielt, dann ist es weg. Genau. Auf zu den Anglerverein von Fontaine mit dem neuen Mal sehen, Event. ob du einen ordentlichen Sprung machst oder ob du es nicht hinkriegst. Wie heißt es? Was? THELXIES, fantastische THELXIES Abenteuer. Ah. So heißt der Pinguin von Freminate. Der hat einen Namen? Mal Weiß sehen, doch, ob du einen Eike. Delfinsprung hinkriegst oder nicht. Oder ob du einen Lappensprung machst. Ja, aber auch aus dem Wasser raus auf die Plattform. Ach so, natürlich, das wäre doch noch besser. Ja, dann mach doch. Na egal. Scheiß Ne, drauf, scheiß drauf. ja, egal. Kannst es eh nicht. Ja. Wir haben es ja bei Evangelion gemerkt, der Pinguin, der ist der Täter. Hallo Tabi. Oder Knolle. That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Ja, wir haben am Anfang sehr gegrübelt. Woher kennen wir diese Stimme, nicht wahr? Ich habe 2 Minuten gebraucht, um es rauszukriegen. Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? In denen du uns ein paar Teile verkaufst. Ach nein, das war woanders. Oh, so you're adventurers. Oh, finally, someone has heard my prayers. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got 2 super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of Mora. Ein kleines bisschen Mora, wie bei dem Event, was wir leider verschwitzt haben, Eike, nicht wahr? Mit den Fotoapparat. Wie viel wollt ihr uns da geben? 500.000? Oh, wie viel war es? Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Erinnyes have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Fische sind verschwunden. Ist zufällig wäre sie clean in der Nähe? Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run. So you'd like us to investigate the spot for you? exactly, you're right on the Mora. So I thought I could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? Genau, wir sind die 3 Könige, Eike. Nur der dritte fehlt gerade, ne? Nein, wir haben uns bereits vorgestellt. Ja. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. Naja, es fängt ja immer harmlos an, nicht wahr? No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. Wasser-Imps, Wasser-Unhold? Ist das gut übersetzt, Eike? Was meinst du? Nein. Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called THELXIES. The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called THELXIES. Hey, Eike, du hast es ja schon verraten. Wir wissen doch schon, wer THELXIES ist. A child eating water imp? Did they tell you what it looked like? Steht schon, das war My nur father would always eine describe it Vermutung. as Ach so. a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Ein Ja, Zyklon. ich halte mich von Wasserschlangen fern, besonders welche, wenn sie blaue Haare haben und immer Let the mighty be humble.
Alter, wenn der kämpft, das ist so lächerlich. Gary Stuvillette ist cringe as hell. Der Dorn stieg tief, ne? Hast du diese Eidechse? Ja. Ich hoffe, er stirbt. Aha. Ich hoffe wirklich, er wird der erste Charakter sein, der drauf geht. Einfach Ja. ein Blitz von Celestia, flumm, tot. Oh, da würde ich so lachen. Tja, wenn ich jetzt bekannter wäre, würde ich jetzt ganz viele Daumen runter von Novilette-Fans bekommen. Ach, scheiß drauf. Er heißt Stuvillette, Dechan. Wir sagen den Namen nicht. Ja, oder ein zwielichter Gary Pinguin. Stuvillette. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them whole. Pretty terrifying, isn't it? Also quasi was wie der, wie heißt das? Der Rattenfänger von Hameln, nur unter Wasser. Sounds kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. Ja, wieder Strubbelpeter. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? Das klingt verdächtig. So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Erinnyes. That's no laughing matter if you ask me. Passiert das denn einfach immer häufiger auf der Insel? Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish apes on the island can understand human language. Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, Traveler? Ja, wir könnten einfach weggehen. Oder könnten auch mal nachprüfen, wo ist überhaupt ein Kind verschwunden? Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. Das ist sehr vorbildlich. Existenz eines Wasser-Unholds. Schrägstrich Imp. Untersuche das Wassergebiet, in dem die Fischschwärme verschwunden sind. Was hat sie noch zu erzählen? Geduld, Geduld. Ich übe hier bei meine Geduld. Krawil, Krawil. Aha. Angeln. Oh nein, ich hasse das Angeln. Ja, dann bis später. You Also wenn got du it, einen you Fisch got angelst, it. Nicht wahr? Wenn du dann Fisch angelst, dann kannst du was Tolles erleben. Was, jetzt hier? Ja, aber da musst du weiter runtergehen. Ja, da Nicht runterspringen, sondern... Ja, genau. ja, aber ich glaube, ich habe nicht die passenden, ich habe nicht die passenden Köder dafür. Probier's doch mal aus. Nope. Alter, erst du hast nicht herstellen. mal die Sumeru-Köder. Wie kann man nicht die Sumeru-Köder haben? Wir machen hier mal kurz eine Pause und Dechan geht mal schnell die Köder holen. Wo kann ich sie denn kaufen? I just need to have patience. Bei ihr? Ja, 2 und in Sumeru welche. Ja. Okay, dann einen kurzen Schnitt. Oh, das war jetzt noch ein bisschen peinlich. Aber zumindest sind die Metakas relativ schnell zu fischen, nicht wahr, Eike? Geduld, Geduld. Ja, ja, Geduld ist immer am wichtigsten. In allen Lebenslagen. Mandarinenköder und Unterstützungsmecker-Leuchtköder für die Roboterfische. Genau. Und das technische Testmodell? Unterstützung? Okay, da müssen wir erstmal fischen. Das könnte natürlich ein bisschen dauern. Tja, Leute, Dechan stellt Köder nicht her. Weil ich die Köder ja nicht hatte.
Da fragt man sich, warum nicht. Ja, weil ich das Angeln Ich habe mir zum an sich... Beispiel beim Kartenspiel schon Raiden Just Shogun need und a bit of Yaemiko und so weiter patience. geholt. Ich habe mir alle Parties are guten a Karten must geholt. for the well-known. Ja, Du hast ja. bestimmt keinen If einzigen you'd like to learn the proper Charakter geholt. etiquette, Von I'd den be neuen happy to Charakteren? teach you. Ist natürlich teuer, wenn einige schneller reden. Naja, gut, dann auf zum den Fischschwärmen und rauszufinden, was mit denen los ist. Ja. Ich werde dann nicht mehr mitreden, weil ich möchte. Hast du möchte schon mich gesagt, nicht ja. spoilern. Du hast das ja noch nicht gespielt. Ich hätte es spielen können. Du hast jetzt 40 Minuten für das Fischen gebraucht. Ich habe 40 Minuten gebraucht, um ein paar Mal mit Dekafische zu sammeln. Ja. Naja. Ja, zum Glück habe ich ja die Fanghilfe, deswegen geht das relativ schnell. Dumm ist das nur, dass die man nur auf der Angel einsetzen kann, die man auch für den jeweiligen Gebiet braucht, nicht wahr? Nö. Nee? Du hast den Gezeitenspeer aus dem Event, das Ding kann man überall benutzen. Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look, there's Okay, some dann Leute, bis footprints over später. there. Ja, wir gucken uns das erstmal an. Was denn für Fußspuren? 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 Ananas. Ist doch Pineapple auf Deutsch, oder? Die Spur der Fußdrücke, oh Gott, was ist das für ein Deutsch? Fußabdrücke führt ins Wasser hinein. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Wait, did you hear something just now? Das war ich, aber das kommt, ich habe schlecht gegessen. Grummel, Grummel, etwas kommt vom Wasser her. Grummel, Grummel. Das Geräusch wird immer lauter. Platsch, und schon war es am Land. Der Grummler? Oh, es ist furchtbar! Der Anblick! Es ist... Paimon? Traveler? Oh, wer könnte das wohl sein? Fréminet? I'm sorry. I forgot I was still wearing this. Das sieht irgendwie aus wie so ein, wie heißt das? So eine LED-Anzeige. Fréminet? Ich dachte, der hängt sich nur in der Tiefsee rum. Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Übrigens, ich dachte, als sie den Water-Imp beschrieben hat, dass ja jetzt am Ende eine Anspielung kommt auf einen Kappa. Ihr wisst schon, diese japanischen Wasserkobolde, die Kinder unter Wasser ziehen und die will ja mit der, ihr wisst schon, wassereimischer Sturm. Und wenn man rausgeht, dann ertrinken sie. Nein, Quatsch, dann vertrocknen sie. Huh? A water imp? THELXIES, you say? How surprising. Huh? You know that name too? Or do you know someone else who's trying to investigate the water imp? No, I think our situations are probably unrelated. Ja, klär uns mal auf. Sure, if that's in order. Ja, Befehl ist ein bisschen übertrieben. I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request, I've named the toy THELXIES. Was für ein Zufall, nicht wahr? Interessant, er ist ein wie sagt man, ein Unterwasserforscher und gleichzeitig Spielzeugmacher. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on! Fréminet, you never take commissions from other people! Yeah, but, she made a special request, but out of respect for her privacy, I can't really talk about it. Lasst mich raten, am Ende wissen wir, wer es in Wirklichkeit gewesen ist, ja? It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate.
Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? Über die Mission des Angelvereins informiert, nickt Ferminette mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck. Plötzlich hält er den Atem an. Hoffentlich nicht so lange. Ah, I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking THELXIES for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. Ah, das erklärt natürlich alles. So, all that about the disappearing fish? Well, it was probably because of me. So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... Palmer kann immer wieder überraschen. Was? Das kann nicht sein, das macht Sinn. Yes, I think that's quite likely as well. Whew. So in the end, it was just Ferminette. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Ah, komm, mach dir keinen Kopf, das kann ja mal passieren. Ist ja nicht so, als wenn dir jetzt hier das ganze Umweltsystem... Umweltsystem? Quatsch. Ökosystem zerstört hättest. Ne? Lass uns ein paar Fische bomben. Yeah! Boom. Thanks for offering. But I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? Ja, Partner sollten partnerschaftlich sein. But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Ja, wir wissen schon, wie ablaufen die ganzen Missionen. Exactly, so if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip. Is that what you'd like to do as well? Ja, natürlich, glaube ich. Huh. All right, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. Hatte mal eben was ist denn los mit mir? Alter, mein Kommentar ist richtig irgendwie hat er gelitten die letzten paar Tagen oder Wochen. Naja gut, da habe ich ja auch die I've ganze Zeit... stored THELXIES in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, THELXIES, are you there? Oh, jetzt bin ich gespannt. Er ist ein bisschen gruselig. Sieht ein bisschen aus wie so, was weiß ich, als hätte man einen Pinguin genommen und ihn durch die Metamorphose gejagt. Oder als hätte Dr. Robotnik in die Hände gekriegt. So that's Ferminette's version of THELXIES. It's also penguin-shaped, just like Pear. Yep. Had THELXIES lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Waren wir denn schon mal dort? Ich glaube nicht. Hey, THELXIES, nice to meet you. Do you know how to say hello? Offensichtlich nicht. I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, THELXIES can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet.
Also müssen wir für THELXIES eine Sprachbox besorgen. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? Habe ich doch gesagt. No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have 2 other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on THELXIE's motherboard, to make sure he will be able to function properly in most situations. Das ist irgendwie schon witzig, nicht? Aber wenn man darüber nachdenkt, der hat ein Motherboard wie eine moderne Technik, aber er läuft offensichtlich über, wie heißt das? Ein Aufzieh... Wie heißt denn das nochmal? Ein Aufziehschlüssel? Ach, wie heißt denn das System nochmal? That doesn't sound too hard. And what's the other thing? Ein Aufziehuhrwerk, glaube ich. The other shouldn't take too long either. You'll need to find THELXIES some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will THELXIE have to fight? Mm-hmm. THELXIE will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request. Was für eine merkwürdige Forderung. What an imaginative employer! Naming THELXIE after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, THELXIE's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wer jetzt der Auftraggeber bzw. Auftraggeberin ist. Whoa, THELXIE just said something again! Could he understand what we were just talking about? Wir könnten ja, wie heißt das? Wir könnten ihn ja, wie heißt die Sprache nochmal? Verdammt, wisst schon, mit Gesten und so weiter. He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. Zeichensprache, natürlich. Obwohl mit Flossen oder Flügeln ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Ah, here we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. Ich rieche ein Minispiel. Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Oder ist es der Apfel, den ich in meiner Tasche gesteckt habe und der jetzt schon so ein bisschen riecht? Hätte ich vielleicht mal essen sollen. Please give the testing a try. The motherboard's on the table there. Und was sagt er? Piep, piep, piep. Obwohl, könnte das... Moment mal. Lang, 2 kurz. Ein lang, 3 kurz. Dann wieder ein kurzer, 2 lange. Nochmal lange. Punkt, Punkt. Nochmal kurz, kurz, kurz. Fragezeichen. Könnten das Morse kurz sein? Versuchen wir bei THELXIES die bei Sprachausgaben hinzuzufügen. Als Sprache wählen wir den alten verschlüsselten Code von Hauptstadt des Kamins. Es hat 2 Vorteile. Ein Vorteil ist, dass sich im Lagerhaus vom Haus des Kamins, klingt aber immer komisch, ungenutzte Hauptplatinen befinden. Der zweite Vorteil ist, dass diese Sprache gut zur Übersetzungsmodul des Taucherhelms passt. Macht es einfach, die Bedeutung des Codes schnell zu erkennen und zu testen. Was den notwendigen Versatz der Verschlüsselung betrifft, stellen wir die Einfachheit halber 1 ein. Ah ja, 1 und... Ist das... verstehe.